So all of your camera must be on, and then we are going to have the lesson today. So before we go to the today's lesson, I would like to go through the lessons that what we did last time. So this is how I normally do with you. Just go feedback, and then after understanding what we did last time, then we are going to start the today's lesson. That's what I am going to do. So as you know that everybody, I request all of you to remove your headphones and the background screens of your cameras, and whatever I am talking to you and whatever you are talking to me, your parent has to listen, right? So it is better to remove all your headsets, and the if you have put any background colors, you have to remove that also. So Anuki, can you hear me? Yes, sir. Sir, I'm joining in my desktop. I don't have any speakers in my desktop, sir. That's why I use headphones. Okay, so can I talk to your parents and let them to talk to me? So my number is on top of my here in the screen. Down you can see. Yes, So sir. let them to give my phone number and let them to talk to me now. Now, sir? uh, right, Mehindi. Just a minute, sir. I will on my camera. So once you log into at time you have to switch on it. So no need to every time to tell you no. So Mehindi, you know it no. I know, sir. Sir, I'm in the car. That's why. Okay, I right. Okay, Devin, what we have done last time? Yes, Devin. Can you remember what we did? No. Samara, can you remember what what we did? Yes, sir. Samara, can you hear me? Yes, sir. Yeah, what we have done last time? Basic physical components of computer system. Hmm? Then input devices, keyboard. Hmm? First one keyboard. Second one pointing device. As example, mouse, touch screen, joysticks, and light pen. Third one, imaging and video input devices. Example, digital camera, webcam, and closed circuit TV. And CCTV. yes, sir. Yeah, then that's all we did. Yes, sir. Right. Banura, can you go through? So firstly, we talked about what are input devices. All the devices are that connect to the computer system with or without wires in order to put input data into the system is known as input devices. Then we talked about five types of input devices: keyboard, uh, pointing devices, imaging and video input devices, scanners, microphones. Then we talked about what is keyboard. Keyboard is a main input device in the computer system. There are two types of things, wired and wireless. Then we there are three types of things according to parts: wired, laser, wireless, laser, wired. Then we there are three things also to wireless: serial, PS2, USB. Then we drew a keyboard. Then we talked about what is pointing devices. Pointing devices are the devices that we can go to place in the computer interface straightly. There are many types of pointing devices: mouse, touchscreen, joystick, and light pen. Then we talked about what is imaging and video input devices. We talked about digital camera and CCTV.
Scanners, we did know about the scanners. අයියෝ මේ ළමයි මොනවද ළමයි කතා කරන්න ලෝක ඕකන්ට ඇහෙන්නේ නැද්ද මම කියන එක? කවිස්ක ඇහෙන්නේ නැද්ද මං කියන එක? රුසිර ඇහෙන්නේ නැද්ද? ඉතින් ඇයි නිශ්ශබ්ද වෙන්නේ? ආ ප්‍රශ්නකම උත්තර දෙන්නලකෝ. Right. Scanning system okay no? Right, we'll move to the scanning කරේ නෑ අපි එදා නේද? We didn't do scan. Yeah, we didn't do Yes, that sir. one. So shall we write down heading called scanners? Scanners. අනුදි පුතා ඇහෙනවද? Yes, sir. Sir, my mother is now talking. දැන් මම අනුජ අභිමාෂිගේ අම්මා ඔව් අම්මා. අනුදිට මේ අම්මා මේ අම්මා පොඩ්ඩක් මේ දැන් මම මේක රෙකෝඩින් යනවා අම්මා පොඩ්ඩක් ෆෝන් එකෙන් කෝල් එකක් ගන්න පුළුවන්ද? මේ වෙලාවේ මේක රෙකෝඩින් යනවා අම්මා. මට WhatsApp නම්බර එක ගෙවන්න මම කෝල් එකක් දෙන්නම් අම්මට. දුවට කියන්නකො මැසේජ් එකක් දාන්න කියලා මේ chat එකේ මම කෝල් එකක් ගන්නම්. Right. Right. Shall you write down scanners? Okay. Okay, sir. Right. ඒකේ ලියා ගන්න මෙහෙම scanners are the devices that are used to input data into the computer system. It can be form of pictures or text.
Hari. There are there are there are there are some scanners as following. There are some scanners as following. Some scanners as following. Right? So like that, what you can do, write down one point එකක් දාලා හරි first one, flatbed scanner. ඔය සත්නාරා කියන දුව පුතාගේ කැමරාව ඔන් කරන්න පුතේ. සත්නාරා කියන පුතුව කැමරාව ඔන් කරන්න. හරි නේද පුතා? right. flatbed scanner කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා සමහර ටිකක් මේ වගේ ටිකක් දිග එකක්, right? It's a little bit big one, right? Something like here, so A4, A3, something like that, you can scan them, right? So you can open it, this one. I'm not good at drawing pictures, right? But you may not like that, right? So you can open this one and you can put there in the pictures and all, and then you can scan it. So the image, whatever it is inside that, can take into the computer system. So there are two ways of inserting that computer system. One is image, the other one is text based. Right? Yeah, page number is in your textbook 39. Page number is 39. Okay, page number is 39. Right, so that is one called flatbed scanner. And okay, just read that in page number 39. There is a small paragraph. Just read it and understand what is about that. Quickly go ahead. Everybody has the computers, phones, what you call books, no? හැමෝම ගාම පොත් තියෙනවනේ. කමන්නේද? මට 10 විද්‍යාව කමන්නේද? මෙයාට අවුලක් නැද්ද? නෑ ගමන්න ගෙදර එකයි.
Finish, right? So, Satnara, can you explain me what about it written there? What did you understood about that paragraph? Abhuta? It functions like a photocopying machine. Yes, correct. But it's more than that, right? In photocopy machines, it functions, but it comes monochrome, like black and white. But there are some photocopy machines like that, colors also available, right? And same like this. So it's getting the image as it is into the computer system. That's what it says, right? If it is an image, as it is, it can be taken into the computer. පින්තූරයක් නම් ඒ විදිහටම අපේ කම්පියුටර් දාගන්න පුළුවන්. right? අපි හිතමුකෝ මෙහෙම දෙයක් දැන් සමහර අය ඉන්නවනේ සමහර අයගේ ෆොටෝ එකක් ස්කෑන් කරලා කම්පියුටරේට දාලා සමහරගේ ඔළුව කපලා අයින් කරලා දානවා අස්ටඩ්ගේ ඔළුව එකට. අස්ටඩ්ගේ ඔළුව දානවා. ඒතකොට අස්ටඩ් සමහර වගේ වෙන්නේ. නේද? එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒක කරන්න මොකද කරන්න අපිට? We have to have the images. So what we can do is we can scan the image of Samara's image through the scanner. So it can be scanned into the computer system, right? It's also input device. අපි පොඩි විස්තර ලියාගමුද? ඒක ලියා ගන්න බෑ නේද මෙහෙම. මම මේ කතා කරන්නේ flat bed ගැනයි, right? flat bed scanner. ලියා ගන්න. It is an input device. It is an input device It is an input device the outside image can be scanned and send it to the computer system the document or the image is captured by a laser beam by a laser beam and send them to the computer system. Right. So that is about little bit about the scanner, right? එකටම ලියා ගන්න another paragraph. The scanning can be done in two ways. එක දෙක කියලා ලියා ගන්න. First one, image capture. Second, OCR capture. දැන් පුතේ මේ ඉමේජ් කැප්චර් කියලා කියන්නේ අපේ ෆොටෝ එකක් දාලා අපි ස්කෑන් කරොත් ෆොටෝ එක අපිට දාගන්න පුළුවන් අපේ කම්පියුටර් සිස්ටම් එකට. මම OCR කියලා කිව්වොත් මම මෙහෙම දෙයක් කියන්නේ. හිතන්නකෝ මම ආඝාතයනවා කියලා ටයිප් කරපු
ඉංග්‍රීසියෙන් ටයිප් කරපු පැරග්‍රාෆ් එකක් තියෙනවා කියලා right sorry ඒ පැරග්‍රාෆ් එක මම ස්කෑන් එකට දාලා ස්කෑන් කරපුවම මට පුළුවන් පුතේ ඒ පැරග්‍රාෆ් එකේ තියෙන අකුරු තියෙන්නේ ඒ ටෙක්ස්ට් එක විතරක් වෙනම ස්කෑන් කරලා මට මේ ඉමේජ් එකක් හැදෙන්නේ නෙමෙයි ඒක පැරග්‍රාෆ් එකකට වෙනම සේව් කරගන්න පුළුවන්. අපි ඒකට තමයි කිව්වේ OCR method එක කියලා. අපිට එහෙම OCR method එක උනත් අපිට ස්කෑන් කරගන්න පුළුවන්. ඒක මම මේ දෙක කිව්වේ. right? තේරුණාද මොකද OCR කියන්නේ කියලා? Can you understand what is OCR? OCR is a method. OCR is a method. We can scan the characters of a image, or we can say a paragraph, so that we can edit that characters. Something like this. I have typed and got print out about 2 pages of English paragraph, right? Then I close the computer without saving that file. But when I show it to my teacher or someone else, there are some mistakes in that paragraph. Maybe simple capital mistakes, or maybe spelling mistakes, sometimes maybe a grammar mistakes. So there may be a few mistakes are there. Then I have to again edit that one. So there is no file now. I already closed the file without saving. Then what I have to do? I have to again type. If there is no any method, then again I have to type everything again as it is in the beginning. But I don't want to do like that. If there is a scanner, I can scan that document, and then with the method of OCR method, then I can get that paragraph separately, and then I can detail again I can take the printout. So that is what we call OCR method. Okay, OCR method. Right. Okay, let's go to the second example for the scanning is the barcode reader. Okay, මේක ලියා ඔයගොල්ලෝ මේක ඇඳගත්තද පුතා? අර ස්කෑනින් කිව්වම ෆ්ලැට් බෙඩ් ස්කෑනර් එකට පොඩි ඉමේජ් එකක් ඇඳගන්න. So as you can draw the image, just draw an image something like here, right? හැම වෙලෙම උත්සාහ කරන්න මේ වගේ මොන හරි කාටුන් එකක් ඇඳලා ඒක මතක තියාගන්න. Something like this. I think you can draw better than me, so draw as you can do. Finish? Yes, sir. Yes, sir. ජනුක ඉන්නවද? ජනුක නෑනේ.
Right. Next one, write down the second one is barcode reader. Barcode reader. Barcode reader. So, what do you mean by barcode? Huh? Barcode is, it's. Have you seen that there are some, this one here? I have here this is called hard disk. In this hard disk, I will just show you here nearby. Can you see here? There are some codes are here. Can you see the codes? Right? Are code gathin. Sometimes you can find it in your books, backside of the book, or maybe whatever the things that you are going to buy in a product, or else in your shirt or frocks. Anywhere you will find it like that, no? මෙන්න මේ වගේ එකක් මේ පොඩි ඉරි තියෙන මෙන්න ඉරි තියෙන something like here you get the small. Have you seen? Do you have? තියෙනවද එහෙම එකක්? ඔයගොල්ලන්ගේ පෑන් වල තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කවකට පෙට්ටිය පිටිපස්ස හරවලා බලන්න පුළුවන්. ඔය පොත්වල අච්චු පොත්වල එහෙම තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම තියෙනවද කියලා බලන්න. Anudhi, you got anything like that? No? Puta, your sound is not loud. Make it little bit louder. Now can you hear me, sir? Here slowly, I mean, not big sound. Sir, I got one. Ah, you got one, right. Inushi, did you get that? Yes, sir. Right. What Vani, you got that? Any barcode reader with you? Yes, sir. Okay, so everybody got it now. So that can be read only that machine. Right? A barcode එකක් තියෙන්නේ ඇයි? ඇයි බාහිර අපිට barcode එකක් තියෙන්නේ? What does it contain? Yeah, Bhanura? Data about the product, What sort of data? like to the product, Huh? like the expire date and the things. Very good. About the information about the product. Now sometimes by scanning that you may get the price of the product, when it is product is done, and then if there is expire date, and the prices and discount prices if available. So everything can be read on that product, that barcode reader. Okay. Clear? Right. So අපි ලියාගමු නම් barcode reader කියලා මාතෘකාව ලියාගමු, පොඩි ඉස්සරහ ලියාගමු.
Yagamu. Barcode is the barcode is the barcode is the a technology. Barcode is a technology. Barcode is a technology or a method or a method or a method that can be stored all about the product, all about the product, all about the product. That information can be read, that information can be read only to the barcode reader. Only to the barcode reader. That code is converted into the computer readable language. Computer readable language. Right. අපිට පුළුවන් විදියට එක barcode එකක් අඳගමුද? Barcode read එකක්. As you can draw, so just try to draw it. It's in page number 40. Okay. දේවින් මොකද වුනේ පුතා? ඉක්මනට ඩිස්කනෙක්ට් කරනවනේ නේද? Okay. ඉනුෂි වාගේ ඉස්කෝලේ මොකද්ද? ගල්කන්ද සර්. ඇහුන්නේ පුතේ. ගල්කන්ද. ගල්කන්ද? yes. එතකොට ගෙවල් කොහෙද? පැල්මඩුල්ල. ඇහුන්නේ පැල්මඩුල්ල. පල්මඩුල්ල. ඔයා ඉංග්‍රීසි මීඩියම් නේ කරන්නේ නේ? yes sir. Can I have your phone number or WhatsApp number? okay sir. Yes, go ahead. Tell me puta.
අනුගේ ඔයාගේ ස්කූල් මොකද්ද? Where do you go to school? Ashoka College, Horana, sir. Ashoka College. College, Horana. So living place? Also in Horana, sir. Can I have a WhatsApp number or telephone number? Okay, sir, I will send it to chat box. Good. Inoshi, you also can put into the text chat box. Got it. Thank you. Okay, sir. Right, finish now what all you have drawn this one. Let's move to the next point is called, the third one is the MICR. Third one is MICR. MICR. So that's also third one scanner, right? Third scanner. So MICR means magnetic ink character recognitions. So within bracket you can write down the meaning of that, right? Within bracket, magnetic ink character recognition. Magnetic ink character recognition. This is the scanner that is used to check if the check is valid or not. Yes, because magnets ink are there in the checks already. Not all checks, but there are some. Debit and credit cards also. Yes, there are not only the checks, but in credit cards, in some other documents, special documents, we may get the characters which are embedded with the magnet ink. So those ink or those characters can be read by the this sort of a machine. So that's why we call it MICR machine. Right? These are the machine. Mostly we use those machines in the banks. Right? They use for the checks to read. Right? Right. So shall we write a small description about MICR? Right? Within bracket write down what is MICR, right? Magnetic ink character recognition, right? Or reader, not recognition, reader. Reader. Okay, now this sort of a machine is using to read the characters or the numbers which is written on the checks, and there are some special documents are there. On those documents, magnetic inks characters are there to be read only. We use this side of a machine, right? And write down this one. This is used to read. This is used to read. This is used to read. This is used to read the magnetic ink characters. The magnetic ink characters. Magnetic ink characters. Magnetic ink characters. Especially
It is used to read the, it is used in banks. It is used in bank. It is used in bank. Right? ඒක අඳින්න ගියොත් අමාරුනේ අඳින්න නැදගන්න පුළුවන්ද? Or if you can draw it or else keep a space to paste that image, right? So you can take image and then you can paste there, or else you can draw it. Just leave a space for that purpose, right? Small space is enough. And the next one is OCR device. OCR device. Write down OCR device. I was explaining you what is OCR. Who can explain me again what is OCR? Yes? මම OCR කියන්නේ මොකක්ද කියලා පැහැදිලි කරා. The OCR is the scanner that you have a pen when you scan it. It will say something that it's OCR is used to like help blind people to read, to hear it. No, not because blind people, no. Sorry, sir, to scan documents. To scan documents using camera.
දැන් ඇහෙනවද පුතේ කනිෂ්ක? ඔව් සර් දැන් right ඇහෙනවා. okay ඉස්සෙල්ලා ඇහුන්නේ නැද්ද? No, Right. sir. Okay. So now what I want to explain you is OCR means optical character recognitions, where you will recognize whatever inside the for example, if I scan this document through a OCR device, what happen, whatever inside these written characters separately, computer will understand and then it goes into the computer system. So that can be done by only the OCR devices, right? So this will not image, this will not scan as an image, but this will scan as OCR, right? Optical character recognitions. Can you understand what I said now? So that sort Sir, of a sir, you don't need the scanner. You can do it by phone also. sorry Buddha? Now you can do the same functionality without the OCR. Right? No, OCR means it's a technique, right? It's a method, software compatible method, right? No, So now we don't want the scanner, the OCR scanners. Now you can do it by hand using the smartphone. Right? yeah, that's what I told you. No, this is it's a software, it's a program, right? So those software program was inbuilt in the scanners. Nowadays, since we have the smartphones, so that we can take our we have the camera inside outside now. Now for example, here I have a camera now here. From this camera I can scan it. A barcode reader, there are many readers have been read by this camera was using for all those functions. Can you understand? Now even you have barcode reader, so it can be a scan from this. Even you have any other things like barcode reader, what else, තව තියෙනවා QR code, QR code. So those everything can be scanned with the use of this scanner, no, this one, right? So that is software, no. So these devices, what do you call, OCR devices are enabled that software, that's why they can use that. Okay, අපි එනකන් පොඩි ඉස්සරහ ලියා ගමු. මාතෘකාව ලියා ගන්න optical character recognition OCR devices. ලියා ගන්න පුතේ එකට. Using this device, using this device we can capture the text of the document. We can capture the text of the document. So that we can edit the captured text, ඒක තඳ ගන්න පුළුවන්ද එහෙම නැත්නම් අලව ගන්නද කොහොමද? How do you feel? Are you drawing or will you paste a picture? කවුරුත් මුකුත් කියන්නේ නැහැ නේ. ඔයගොල්ලෝ නැද ගන්න පුළුවන්ද පින්තූරයක් අලව ගන්නවද?
පුළුවන් අලවන්න පුළුවන්. අඳින්න පුළුවන් නේ? ඔව් සර්. Can you draw quickly? හරියන අපි ඊටු ටික කරමු. right ඊළඟට ලියාගන්නේ නම් OCR එකෙන් පස්සේ right OMR just write down OMR. OMR right. OMR කියන්නේ optical markup recognition. Optical markup recognition. So it is the machine that used to create
test papers, right? Used to what? You know, this is what is this? It is used to do gradings on papers. Hmm. Right. This machine is used mostly for Ekalanka. Ekasalanka. yeah. It can recognize the highlighted area. That sort of a machine can recognize an area which are highlighted or black area. So it could recognize what is the area which is not dark and what is the area which is very dark. So differences it can be recognized. So according to that we can get some signals. Now for that sort of machine we used to especially for the exam department they used to correct the called multiple questions. Now this is a multiple question answer. No? So here the correct answer you have to color them using the pencil, right? So then if you put this paper into that machine, within second it shows us the result by recognizing those area. So But that's in Sri Lanka, you don't get it that much, right? no, So, Sri Lanka we don't use that, but it is there to use it. It is there to use it, but in some other private sectors they use those machines, right? But unfortunately, we are not using a proper way. That is the thing, right? But this machine is always recognizing the optical mark. That means the difference between the black and the white. ඒ කියන්නේ පුතා දැන් අපි සුදු කොලයක් මත කළුට ඇන්දොත් එයාට රෙකග්නයිස් කරගන්න පුළුවන් මේ සුදු කොලේ කළු කොලේ අතර තියෙන වෙනස මොකද කියලා රෙකග්නයිස් කරගන්න පුළුවන්. According to that it's going to give us a result or output. So that we used to get as a information. නේද? එයාට පුළුවන් එහෙම දෙයක් කරන්න. දැන් ගොඩාක් දුරට ඔය එක්සෑම් correction කරන්න යද්දී සහ වෙනත් අවස්ථාවලදී පාවිච්චි කරනවා. දැන් මේ එක්සෑම් වලට විතර නෙමෙයි ඔක පාවිච්චි කරන්නේ. Right? There are some certain places they use those machines in order to recognize the colored area and non-colored area. Right? Color කරපු area එක සහ color කරපු නැති area එක හරියට recognize කරගන්න අපිට ඒක උදව් වෙනවා. ඒ නිසා අපිට යම් ක්‍රියාකාරකම් මේ හරහා කරගන්න පුළුවන්. Right? So it can be scanned only for those things, right? Okay, we'll write down. This machine is used to recognize. This machine is used to recognize. This machine is used to recognize colored area. Colored area. Therefore, most of the OMR machine are used. Therefore, most of the OMR machines are used to correct the MCQ papers. To correct the MCQ papers. MCQ papers. Right, next one is ATM. Next one is ATM scanner. ATM scanner.
the ATM scan එකේ වෙන්නේ මොකද්ද? ATM machine එකේ තියෙනවා අපේ කාඩ් එක දාපුවම අපේ කාඩ් එක ATM කාඩ් එක recognize කරලා ගන්න එක තමයි ATM scan එකෙන් සිදු වෙන්නේ නේද? right. එතකොට බෑන් ට්‍රාන්සැක්ෂන්ස් වලට වගේ දේවල්ට පාවිච්චි කරන ගොඩාක් දුරට අපි මේ ස්කෑනින් මෙතඩ් එක පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම මොනවද? කාඩ් රීඩ් කරන්න පුළුවන්. කාඩ් ස්කෑනින් මෙතඩ් එක. ඒක තමයි ATM machine කියලා කිව්වේ. අපි ඒක ගැන ලියා ගමු පොඩි විස්තරයක්. The scanners in ATM. The scanners in ATM. The scanners in ATM. The scanners in ATM the scanners in ATM the scanners in ATM can understand the information in the card, the information in the card, the information in the card. Therefore the bank transaction can be done. The bank transactions can be done through the ATM machines. Through the ATM machines. Through the ATM machines. හොඳයි දැන් අපි ඔය මැෂින් වර්ග 6ක් නැත්නම් input scanning methods 6ක් ගැන අපි සාකච්ඡා කරා. පොඩි පොඩි වෙනස්කම් සහිත scanning methods තමයි එකේ තියෙන්නේ. So there are a little bit differences but all are scanning methods. According to the certain purpose we use those scanning methods for the day-to-day activities, right? So we should understand what are those scanning methods and the machines because everywhere in the world we use them. Everywhere in the world we use them, right? Okay, so next one is the microphones. Microphones, right? Next input device is the microphones. Write down microphones. Again, ලියාගමු අපි. Right. Microphones are the devices. Microphones are the devices. Microphones are the devices we used to feed the sound to the computer system. We used to insert the sound to the computer system. Sound to the computer system. Those microphones can be wired or wireless. Those microphones can be wired or wireless. Wired or wireless. Wired or wireless. හොඳයි. දැන් එතකොට අපි දන්නවා input devices කියන්නේ මොනවද? device වර්ග කීයක් තියෙනවද කියලා. How many devices are there in the input devices? Samara?
Samara, Yes, sir. I think you are disturbed Yes, there. I think you are sir. disturbed there. Someone else is there to disturb you. What did I ask you a question? No, sir. What did I ask you the question? Sir. Sir. Did I did I ask you the question? කැඩි කැඩි තිබුණා නම් ඇහුන්නේ නැත්නම් සුදු පුතේ ඔයා මොකද කරන්න ඕනේ? කැඩි කැඩි ඇහුණා නම් ඔයා මගෙන් අහන්න සර් excuse me මට කැඩි කැඩි ඇහුනේ මොකක්ද ආවේ කියලා අහන්න ඕනේ. Without asking that you are talking and then when I ask you question you are saying කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ. Give me the concentration. I need the concentrations. ඒකයි මම කැමරා on කරගන්න කියන්නේ පුතේ. නැත්නම් වෙන මොකටවත් නෙමෙයි. When you are talking I can see all. Then your concentration going somewhere else. Whatever I said you can't understand that. Devin, There was a small internet problem. I will switch it on. no, you can switch on your camera. Puta. Right. Let me know how many input devices are there. අනුගේ අදනේ ආවේ අනුගේ ෂෙයර් අහන්න බෑ අනිත් එකෙන් තමයි අහන්න ඕනේ මම මොහින්දි මෙහින්දි how many devices are there for input devices 30. huh 30. how many Banura 7. 7. Now if I say like that Rusira, what is the main division of the input device? What is the main division of input device? එයාත් පොත බලලා තමයි කියන්න ඕනේ නේද? පොත බලන්න තු කියන්න බැරිද? ඔව්. කවිස්ක මොකද කියන්නේ? So many input devices. Huh? So many input devices. So many? No. දැන් ඒ කියන්නේ මගේ උත්සාහය අසාර්ථකයි කියන එකයි නේද? බානුර? 5. Sir, 5. 5. What are those? Yes, sir. 5. What are those 5? When I was talking, right. මම ආයෙ පොඩි හරි බැලිමක් කරන්නම් අර දාපු අලුත ඇත් එක්ක. So we drew a computer system. So we understand then the device. What is device? Device is anything that we connect into the computer system is called device. Right? Device එකක් කියලා කියන්නේ පරිගණකයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන සියලුම දේවල් device එකක්. Then those devices we categorize according to some certain no. One is input device, the other one is output device, storage device, communication device, such that we divided into many parts all those devices. Am I correct? Right. Then we got the separately input device. So input device we divided into. So this we divide into few parts. Few parts according to the easiness to understand. What are those few parts? Huh? මුලින්ම කිව්වා device එක input device එකක් කියන්නේ මොකක්ද? Right? So input devices are the devices which we use to input data inside the computer is called input devices. Right? ආදාන උපාංග කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ ආදාන උපාංගයක් කියලා කියන්නේ පරිගණකයට දත්ත අතුලත් කිරීම සඳහා භාවිතා කරගන්න ඕනෑම උපාංගයකට ආදාන උපාංග කියලා අපි කිව්වා. To understand all those input devices for easy understanding or the studies we divide into 2 or 3 parts. What are those 2 or 3 parts? තග්ගල පුත පෙරලා කියන්නේ. එහෙම කරේ නැද්ද? එහෙම ඩිවයිස් එහෙම බෙදුවේ නැද්ද අපි? අපි බෙදුවා. Says recording. හා? Sir, keyboard, pointing, video and imaging, scanner and mic. That's right. That's right.
So we divided them into many parts according to easiness of the studies, right? Imaging devices, keyboard, mouse, and something like we divide, right? So do you have any other questions about input devices? ආදාන උපාංග ගැන ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනවද අහන්න? So we discuss about the keyboard, mouse, everything we discuss also, no? එහෙම නේද? keyboard වල එතකොට keyboard එකේ මුල්ම කාලේ keys කීයක් තිබුණාද රුසිර? keyboard එකේ input device එකක්ද අස්ජට්? මොකද? How many are there, Rusira? Rusira, how many keys are there in the keyboard? Yes, 101 keys are there in the beginning. So we discuss all those things, right? So today just we will move to the next point is called output device. අපි අද පටන් ගන්න යනවා ඊළඟට output device කියන්නේ මොනවද කියලා බලන්න. එහෙනම් මාතෘකාව ලියාගමු. So we'll write down the next heading, output device. Output devices. Okay, if you want write down within bracket output device වලට ආදාන device, sorry ප්‍රතිදාන device, ප්‍රතිදාන උපාංග සිංහලෙන් කියන්නේ ප්‍රතිදාන උපාංග. ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ ප්‍රධාන මාතෘකා සිංහලෙන් දැනගත්තර කමක් නැහැ, because you know if someone is asking, otherwise you will up and down if you don't know about that. නේද? උඩට මාරුන අපිට එහෙම වුණොත්. ඒ නිසා just write down it and understand it. No need to go ahead with around on that, but for you to extra understanding you can write down, right? Okay, අපි ඒකට ලියාගමු පුතේ. All the devices all the devices that are connected to computer system all the devices that are connected to computer system with or without wire with or without wire in order to get the information from the computer system සිංහලෙන් කියනවා නම් පරිගණකයට සම්බන්ධ කරලා තියෙන සියලුම උපාංග ඒවා වයර් වලින් වෙන්න පුළුවන් වයර් නොවන මාර්ගයෙන් වෙන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ පරිගණකයෙන් තොරතුරු එළියට ලබා ගැනීමට නම් අපි ඒවට කියනවා ප්‍රතිදාන උපාංග කියලා. sorry මට වරදුනා ආදාන උපාංග කියලා කියනවා නේද? right ආදාන උපාංග කියලා කියනවා right. අපිට ඒ කියන්නේ මොකද්ද output device කියලා කියන්නේ පරිගණකයෙන් තොරතුරු එළියට දාන්න උදව් වෙන ඕනෑම device එකක්. ඒක wired වෙන්න පුළුවන්, wireless වෙන්න පුළුවන්. So that can be wired or wireless, whatever the device we use to get information from the computer towards the outside is known as
output devices, right? And these devices, write down, these devices can be categorized further, these devices can be categorized further, in three parts, First one is soft copy, hard copy, hard copy, sound. Soft copy, hard copy, sound. Right. So we are going to write down, we are going to understand, we are going to discuss about those output devices. So for us easy to understanding the knowledge, so we divide into the three parts: soft copy, hard copy, and sound. Now shall we go ahead to understand very easy what about the soft copy? අපි දැන් ඊළඟට soft copy කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියාගන්න. So you can write down a subheading called soft copy. Soft copy device. Soft copy input device. Soft copy input device. So is it output device? Yes, soft copy output device. Did I say input device? Yes. Sorry then, I got mistake. It should not be the input, but it should be output, right? Soft copy output device, right? හොඳයි. soft copy output device එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහුවොත්. පරිගණකයේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ soft copy වලින් තමයි. ඒ කියන්නේ අපිට බලන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ computer screen එක කොටින්ම කියනවා නම්, right? computer screen එකෙන් තමයි ඒකේ තියෙන දේවල් computer ඇතුලේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. So we can see whatever happen inside the computer by looking at the screen. Monitor, VDU, all those names are known as monitor, right? So this is what you call soft copy. So shall we write down a small description about soft copy, right? So whatever the outputs can be seen on the screen, whatever the outputs can be seen on the screen, is known as soft copy, and that can be seen using monitors,
projectors, etc. etc. projectors, etc. ICT. Then අපි මේ දැනගත යුතුයි. So we have to understand about the monitor because it is the main output device in a computer system, and we should know a little bit about the monitors, because if you are going to purchase a computer, you should have to have some sort of a knowledge what you are going to buy, right? If you are, what you are going to purchase, which sort of a monitor, so how many monitors are there, what are the qualities of monitors, you should be able to know about that. Therefore we should understand about the monitors. Therefore I want to go ahead with the subheading called monitor, right? Monitor. So monitor is known as screen, right? What else? Display, right? තමනද කියන්නේ VDU. So those names are used to recognize the monitor. මේවා පාවිච්චි කරලා අපිට කියන්න පුළුවන් මොනවද? monitor කියනවා, screen කියනවා, display කියනවා, VDU කියනවා. What do you mean by VDU? Visual display unit. What is that? Visual display unit. But if it is in a network environment, so monitor also called station. Station එකක් කියලා කියනවා ඒකට display network around now, if you are using in network surrounding. So I don't want to go that one. So those names are enough, I think, for you to understand. මේ නම් ඔක්කොංගෙම හඳුන්වන්නේ එක්කෙනයි. පැහැදිලිද? එක්කෙනයි. දැන් මට අපි කරන්න ඕනේ there are main two devices are there. One is color, the other one is monochrome. Right? අපිට monitors නැත්නම් screen video මුත්පුතේ මුල් කාලේදී color ඒවා ආවා, monochrome ඒවා. What do you mean by monochrome? So mono means puta in Greek, yes, Greek you get it the word called mononous. Chrome means colors, right? So those words are coming through Greece, right? So mononous chromes, so monocolor. Mono means a single one, එකක් කියන එකයි. එතකොට පුතා මුල් කාලේදී අපිට monitors ආවා එක කලර් එකයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කම්පියුටර් එක කළුවේදී ලිය වෙන එක සුදු පාටින් ලිය වෙනවා. එන්නේ වගේ. right? එහෙම නැත්නම් සුදු පාට මොනිටර් එක තියදී කළුවට ලිය වෙනවා. So one color is displayed in this type of monitors. But after that it comes color monitors. So color monitors also there were two types. Analog, digital, right? එතකොට මේ digital කියන එක එච්චර කාලයකට ආවේ නැහැ. හරි? ඒක එච්චර වර්තුනේ නැහැ. analog තමයි දෙන්න පදකද analog වර්ග ආයේ තියෙනවා කීපයක්, right? පුතා මේවා ඔයගොල්ලන්ගේ අච්චු පොතේ නැහැ. අච්චු පොතේ you don't get that in your textbook. But beyond that you should understand them. That's what I'm explaining you all those things, right? So in digital computer monitors you get that two. One is FSD, CRT, FST, CRT, FST. CRT කියන එක ආය කොටස් දෙකක් එනවා. එකක් තමයි flat අනිත් එක curve. FST කොටස් දෙකක් තියෙනවා පුතා. එක තමයි LCD, LED. So these are the categorization of the monitor. So can you draw this one? I will explain more little about that. මම තව ටිකක් විස්තර කරන්න ඔය ගැන ලියා ගන්නකො.
Finish or not yet? Finish, sir. Right. Okay. Shall I explain again? Okay. බලමු තේරුම් ගමු. I just explain you again. So output device can be categorized into soft copy, hard copy and sound. So soft copy means whatever the things that have happened inside the computer can be seen. So that is called soft copy, which cannot be touched, untouchable thing is called soft copy. And then so mostly soft copy are being uh, taken from the monitor, or we call it screen, or maybe sometimes a projector. Okay, so what now I want to explain you is what is monitor in this case, right? So monitor means we call it sometimes screen, or some people are saying display, or some people are saying VDU. So what do you mean by VDU? Okay, write down what is VDU in the sense. VDU means visual display unit. Visual display unit, right? Then those monitors can be divided into two, mono and the color, monochrome and color, right? අපිට කොටස් දෙකකට දාන්න පුළුවන් color සහ monochrome කියලා. මේ මුල්ම කාලේ ආපුවා. ඒතර ඒ කාලේ අපිට පින්තූර නම් මන තිබුණේ අකුරු විතරයි තිබුණේ. නිකන් ටයිප් කරන එක කාලේ එකයි තිබුණේ. So those are called monochrome, right? දැන් එතකොට ඩෙවින් මං කියා දෙද්දී ආ කම්පියුටරේ එහෙම දුවනවා කරනවා අහගන්න නෙමෙයි ඉන්නේ. Devin, can you hear me? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yeah, so don't go through here and there from the computer. Just look at and listen to me. So if you want, write down and go and surf the internet later on, not now. Okay. So color. Mostly we use the colors nowadays. For that, color divide into two, digital and the analog. But analogs are not. It is not work and just only few things comes only. Make a charma worth to right? So only few things are coming, then it will go away. But because of their digital digital are the monitors that we use mostly. Then we divide into two, CRT and FST. CRT and FST. මේ සියලුම දේවල් ගැන නොකියා මේ සියලුම දේවල් නොකියා ඔයගොල්ලන් කම්පියුටර් එකේ CRT LED විතරයි කියන්නේ. ඒවා කැටගරයිස් උනේ කොහොමද කියලා ඔයගොල්ලන් පොතේ දීලා නැහැ. But it's very bad, no? So digital computers are into CRT and SLT. CRT means cathode ray tube or technology. That's what we call CRT. Okay? So I'll draw you what is the CRT here. So it's something like here. මගේ draw එක අඳිනවක පේනවද ඔයගොල්ලන්ට? Yes, sir. Right. So CRT monitors are something like this monitors. Something like this monitors. And here you get the cathode, we call it here cathode, right? And this, there is a neck. With that neck there is a tube is going on, right? As I told you, I am not good of drawing. මම ඉතල අඳින්න ලස්සන දක්ෂ නැහැ.
Right. Here is a tube inside. ඔයගොල්ලන් TV එකෙත් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඉතින් මේ වගේ TV තියෙනව නේද? Tube එකක් තියෙනවා, right? So it's a tube and here cathode. When the power gives to this cathode, right? It's a generator, cathode generator. When you give the power from this circuit, it generates the signals, or we call it rays, right? So those rays are going through this to here and it comes and stop here in the top of the monitor. So that point is known as Puta a pixel. Pixel, right? So that is pixel means a tiniest dot. I mean it's a very more smaller than the pin drop. That sort of a very tiny dot is called this pixel, right? So these are called rays. This is called ray, R-A-Y, ray, and this is a tube, right? So what happened from this cathode, it generates the rays, and these rays are going here and stop that point is known as pixel. So these are called rays. So rays are going through a tube. Therefore, those technology we use it as cathode ray tube. Some people are saying cathode ray technology, or some people are saying cathode ray tube. Both the names are correct, right? So that is the technology we use for this CRT, right? This is what we call CRT here. Puta, but this CRT monitors gets more power consumptions. So it takes more power than the other computers, other monitors, right? It takes lot of power. Godak current එක මේකට ගන්නවා to generate some signals or to generate some rays, right? So this is what we call pixels. So pixels are the dots which creates the image. So how many pixels are there? That sort of how much is that? That much of the clearance of the image will be there, right? උදාහරණයක් වශයෙන් පුතා මේක මම අනිත් පැත්තට ගත්තොත් මේක හොඳට අහගෙන ඉන්න නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ. තේරෙන්න තුරු මම ටකර ප්‍රශ්න අහන්න ඒ වෙලාවෙම මේක මම මේ අතර ගත්තොත් පුතේ මෙන්න මෙහෙම ගත්තොත් හිතන්න මේ අඟලයි කියලා ප්‍රදේශය it's a square inches. So here 1 inch and 1 inch. How many pixels are there? How many dots are there? That sort of a dots, I mean that sort of a rays is known as the resolution of the point. Resolutions. ඒ කියන්නේ පුතා මේ අතර කොච්චර dots තියෙනවද මේ අතර කොච්චර dots තියෙනවද ඒ ප්‍රමාණය වැඩි කරලා ගත්තාම වෙන ප්‍රමාණය තමයි ඒක. ඒකෙන් තමයි අපි මේ පින්තූරයේ පැහැදිලිතාවයමයි ඉන්නේ. We call it resolution. Resolution කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? මේ image එකක් එන්න තියෙන dots ප්‍රමාණය. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මම කියන්නම්කෝ. මම මෙහෙම දානවා. මෙන්න මෙහෙම දානවා. right? මෙතන තියෙනවා image එකක්. මේ image එකද ගොඩාක් මොකලන්ට පැහැදිලි. right? හොඳටම quality එකට එන්නේ මේ image එකද. මේක එක දැම්මොත් මේක දෙක දැම්මොත් කොයි image එකද ගොඩක්ම quality එකට පැහැදිලිව පේන්නේ. Anudhi, what is the image that you can clear, number 1 or number 2? Sir, your background is blurred, sir. Well, I can't see clearly both. That's what. What about Inushi? Sir, I think number 1 is clear. Not clear. Clear. Number 1 is clear. Rusiru? More than 2, number 1 is clear. Kavishka? Number 1 is clear, sir. Are you sure? What could be the quality one out of these two? Number 1. Quality? මේ දෙකෙන් quality එකට ගොඩක්ම තියෙන්නේ මොකද්ද? මම දැන් ඔයගොල්ලෝ මේ හැටි බ්ලර් වෙලා ඇති ඒකයි පේන්නේ නැති හැට. So number 2 is the quality than the number 1. Number 1 එක නම් number 2 එක quality එක වැඩි. මම තව උදාහරණයක් කියන්නකෝ.
ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකේ ලොකුවට පින්තූර තියෙන එකද අර අයිකන් ලොකුවට තියෙන එකද ඔයගොල්ලන්ට කැමති? අර අයිකන් පොඩිලා ලස්සනට පේන එකද කැමති? කොහොමද? පොඩියට ලස්සනට එහෙනම් පොඩියට ලස්සනට ජරයි කියන්නේ පුතා එකෙන් අදහස් කරන්නේ මේ කම්පියුටර් ස්ක්‍රීන් එකට වැඩිපුර පික්සල්ස් දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර සිග්නල්ස් යවන්නේ. මේ යවපුව තමයි ඒක පොඩියලා පෙන්වන්නේ. මම තව උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. රයිට්? සමහරලා විතර ටීවී එකක් තියන්නේ සමහර. නැද්ද? සමහර ටීවී එකක් තියනවද ගෙදර? නෑ? අයියෝ අසරණ කෙල්ල රයිට්. එතකොට එහෙම බැලුවොත් මේ මිහින්දිලා ගෙදර තියනවද ටීවී එකක් මිහින්දි? කියන එක ඉන්නේ රයිට්. හොඳයි. ඉනෝෂි ඔයගලගේ ගෙදර ටීවී එකක් තියෙනවනේ? ඉනෝෂි ඉනෝෂි ඇහෙනවද? Yes, sir. ඔයගලගේ ගෙදර ටීවී එකක් තියෙනව නේද? ඒ ටීවී එකේ සමහරවිට පේන්නේ නැතුව යනව නේද ඔයාලට? හැබැයි සැටලයිට් ඩිස් නෙමෙයි නේද මං කියන්නේ. දැන් අපේ ගෙදර ටීවී එකක් තියෙනවා සැටලයිට් ඩිස් නෙමෙයිනේ. එතකොට සමහර වෙලාවට ඒක පේන්නේ නැතුව යනවා. එතකොට එතකොට මොකද වෙන්නේ මොනව වෙනවා කියලාද කියන්නේ රුසිර? ටීවී එකේ රුසිර සිග්නල් යනවා කියලා කියන්නේ සිග්නල් නෑ කියනවා තව වචනයක් කියනවා මොනවද? ඩොට් වැඩි කියනවා නේද? තිත් වැඩි කියනවා නේද? එහෙම නේද බානුර? ටීවී එකේ පේන්නේ නැහැ තිත් වැඩි කියනවා. ටීවී එකේ පේන්නේ නැහැ තිත් වැඩි කියනවා. ඇත්තටම පුතා තිත් වැඩිද ටීවී එකේ? ඇත්තටම තිත් වැඩි නෑ පුතේ. හරිද? ඒකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද දන්නවද? තිත් වැඩි නෙමෙයි. තිත් මදි. dots madi, pixel madi. That's why you can't see. So what you have to do is you go outside the room and then there is an antenna. You just move the antenna here and there and makes that give the more extra signal to that TV, right, through the antenna. නේද? antenna එහාට මෙහාට කරකවලා මොකද කරන්නේ? වැඩිපුර සිග්නල් එකක් ලබා දෙන ටීවී එකට. ඒතර මොකද වෙන්නේ? වැඩිපුර පික්සල් ප්‍රමාණයක් නිර්මාණය වෙනවා. වැඩිපුර පික්සල් ප්‍රමාණය නිර්මාණය වෙනවා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ටීවී එකේ හොඳට පැහැදිලිව පේනවා කියන එක. එහෙනම් ඩොට් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන්න එක පැහැදිලිතාවය වැඩි. So that's what අඟලයි ප්‍රදේශයට කොච්චරක් පික්සල්ස් තියෙනවද? අන්නේ ප්‍රමාණය තමයි පික්සල් එක වැඩි වෙනවා. අපි කියන රෙසලූෂන් එක කියලා. right? එතකොට මේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන පින්තූරයේ පැහැදිලිතාවය මයින් ඒකකේ තමයි රෙසලූෂන් එක නේද? අපි කියනවා මොකද PPI කියලා කියනවා. right? PPI කියලා කියනවා. එතන resolution or RIP නේ. ඒ කියන්නේ මේ PPI කියන්නේ pixel per inch. pixel per inch. එක ඉන්ච් එකකට පික්සල්ස් කොච්චරක් තියෙනවද? වැඩිපුර පික්සල් තියෙන ඒ පින්තූරේ පැහැදිලිතාවය වැඩි වෙනවා. එහෙනම් මේ කැතෝඩ් රේ එකෙන් කිරණ වැඩිපුර නිකුත් කරන්න අපේ පින්තූරයේ තියෙන පැහැදිලිතාවය වැඩි වෙනවා. හේතුව මොකද? පික්සල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන නිසා. right? හොඳයි ඒක පස්සේ අපි සාවුඩට සාකච්ඡා කරමු වැඩිපුරම. එච්චර ලොකුට හිතන්න එපා. දැන් CRT කියන්නේ මොකක්ද කියන එක? CRT කියන්නේ cathode ray tube. නැත්නම් technology කියලා කියනවා. So just you can draw this one and get understand about what is CRT. That's all. Next time we will study about others also. Okay මේක පොඩ්ඩක් අඳගෙන ඒක සටහන් දාගන්න CRT කියන්නේ මොකක්ද කියලා. excuse me sir ඉස්සර sir CRT monitor වල මොනවාද direct බලන්න හොඳ නැහැ කියලා sir කි ඉස්සරහට filter එකක් දානවා නේද? එහෙම පොඩි ඉෂුව එකක් තිබුණා පුතා. මොකද ඒක පොඩ්ඩක් පික්සල් පොඩ්ඩක් වැඩිපුර අවුට් වෙනවා කියලා එහෙම අදහසක් තිබුණා. ඒකට අපි ෆිල්ටර් එකක් දැම්මා ඉස්සර.
ෆීල්ඩ් එකක් දාපුවම ඒ අනේක ඒ පික්සල්ස් වල රේ එක අවම වෙනවා අවම වුණාම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා තමයි කිව්වේ. Finish drawing, sir. Others also finish. And you may write down what is resolutions, pixels, and all those things you can write down. Huh? සර් තව ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Okay. සර් නිකන් හරි ඕකේ අපේ අතක් හරි ගලක් හරි වැදිලා සර් ස්ක්‍රීන් එක මේ වුණොත් සර් මොනවද වෙන්නේ? ඔය ස්ක්‍රීන් එහෙම වදුනට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ පුතේ. බිම වැටුණත් ඔය ස්ක්‍රීන් එකට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. සමහර අය කියන්නේ ඒක පැරනොට් සර් පුපුරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. නෑ. ඒක පුතේ පැත්තකින් වැදුනොත් විතරයි. ඉස්සරහට වැටුනොත් මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. මීඩියකින් ගහුවොත් ඉස්සරහට මුකුත් වෙන්නේ නැහැ. පැත්තකින් වැටුනොත් කඩලා යනවා. සර් ඒවා හොඳ නෑනේ සර් ආකුණු ගහද්දි ගැහුවොත් සර් පුපුරනවා කියනවා සර් ඒක ගෑස් එක ලීක් වුණොත් මේ මොනවාද ගේගිනි ගන්නවා කියන සර් ඒවා ඇත්තද නෑ එහෙම නේද ඒ වගේම තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් වල ෆෝන් උත් එමේ අකුණු ගහ තියා ගන්නවා කියන පුපුරනවා ඒ කියන්නේ සමහර අය කි මේ සර් වගේ ගෙදර කලින් තිබ්බ සර් CRT එකක් ළඟ තිබ්බි ඒක සර් කවුරුත් ඔන් කරන්න එපා කිව්වා ගෑස් ලීක් එකක් ඒකේ තිබුණොත් ඒක පුපුරලා යන්න පුළුවන් කියලා. ඒක ඇතුලේ ගෑස් මොකුත් නෑ පුතා. ඒක ලීක් කරනවා කියන්නේ ඒක හයි වෝල්ටේජ් එකක් ඇතුලේ තියෙනවා. ඒ හයි වෝල්ටේජ් එකක් තියෙන නිසා තමයි ඒක මේක ආපුම මේ අර ටියුබ් එක පුපුරන්න බලනවා. ඒක පුපුරයි කියලා ගැටලුවක් නෑ මොකද ප්ලාස්ටික් එකක් තියෙනවනේ වටේට. මේමයි ඒක පුපුරන්නේ හොඳ නෑ ඉතින්. එහෙනම් අපි පාවිච්චි නොකර ඉඳිම හොඳම දේ. කොහොමත් ඔය ඔයාලා තියනවා පුතේ හොඳ නෑ අපේ ජීවිතවලට. ඒ කියන්නේ e-waste කියලා අපි දැන් ඔය පාඩම ඉගෙන ගන්නවා e-waste කියලා ඔය කැඩිච්ච ෆෝන්ස් එතකොට කම්පියුටර් බඩු ඔය කිසි දෙයක් අපි තියාගන්න ඒවා ක්‍රමානුකූලව අපි අයින් කරන්න ඕනේ. Because they lead us the very bad sicknesses which are not curable. Right? Like cancers and all. So they gives us the chances to do that one. Okay, අනිත් අය ඉවරද? ඉනෝෂි මොකද තාත්තේ ක්ලාස් එක අමාරුද තේරුන්නේ නැද්ද? ඉනෝෂි අවුල්ද තේරෙන අඩුයිද නැහැ එහෙම අවුලක් තියනවද? No. Okay. Shall we stop today පුතා? So next week we will start from there itself. මෙතනින් පටන් අරගෙන සුමානේ කරමු. අපි නම් අද නතර කරමු පුතේ, right? Okay sir. Okay. අස්ජට් විනාඩියකට ඉන්න. Right. Everybody God bless you. Good night. ජෙසිපිට පුතේ හැමෝටම.
God bless you, sir. Thank you, sir. God bless. God bless you. Thank you. Good Good night, night, sir. sir. Thank Night. you. God bless.